Hello, my dear student of Standard 9. How are you, everyone? Hope you are fine by the grace of Allah. Good morning, everyone. Today, Chapter 7, Lecture 4. In the previous classes, I have discussed about the power and function of the organs of the government. Today, I will discuss about the power and function of the legislature. This is the picture of our legislature. What is the name? The name of our legislature is Jatiya Sangsad or National Parliament, isn't it? Formation. There are 350 members as per the 15th Amendment of the Constitution and tenure is 5 years. In the first class, I have explained in detail about the legislature, isn't it? Okay, so today I will also explain about the legislature. So, already you know that there are 350 members. So among the 350 members, the 300 members will be elected by the direct vote of the people. And the rest of the 50 seats are reserved for women. They will be elected by the 300 members of the parliament in accordance with the law. The reserved seats do not preclude any woman for contesting the election in the general seats. Out of the members of the parliament, there will be a speaker and deputy speaker, and both will be elected by the members. The normal tenure of the parliament is 5 years from the date of its first meeting unless it is earlier dissolved by the president. So, already you know that is the parliamentary system of government has been established as per the 12th Amendment of the Constitution in 1991, isn't it? As a result, the power and function of the parliament have been much augmented in respect of legislation, control over the administration, superintendence of finance, election, etc. in Bangladesh. Now, I will explain in detail the power function of the legislature. The first power function, that is the legislative power. In the Constitution, in the Article 65 explains the legislative power of the Republic in the Parliament, and it is dictating that there shall be a Parliament for Bangladesh to be known as the House of the Nation, and the Parliament has the plenary power to make any new laws and to repeal or modify or alter the existing laws. The Parliament can delegate the function of making subordinate legislation to some other authority to legislate any law, bylaw, rules and regulations. Here, plenary means absolute or complete, repeal means batil kora, delegate means representative, subordinate legislation means odhinostha or odhin bidhan, okay, and bylaw means upo ain. You must read out this meaning of the words. Now, power to formation of government. This is the picture of the inside of the parliament. The parliament plays an important role to form the government. The prime minister is elected by the support of the majority members of the parliament, and he or she is appointed by the president. After becoming prime minister, he or she forms the cabinet, and this is the first duty of the prime minister. But if the prime minister ceases to retain the support of the majority in the parliament, the government succumbs flopped. That means the government will be breaks down. The financial power. Parliament enjoys the supreme authority in financial matters. Executive cannot spend any money without Parliament's approval. The Parliament keeps an eye on how and why the funds of the state would be spent. Any expenditure bill will be introduced in the Parliament at first. Then the
Then, by the support of the majority, that bill will be granted or rejected in the parliament. The parliament has the right to impose the government tax and collect the same. That means parliament can impose the tax and collect the tax also. The government presents a budget before the parliament every fiscal year. The government has to bear the expenditure as per the budget passed by the parliament. The whole expenditures of the state or the government are made in the discretion of the parliament. My dear children, now you will watch a video on budget. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। মাননীয় সদস্যবৃন্দ, দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন বাজেট উপস্থাপন। আমি এখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ.হ.ম মোস্তফা কামালকে 2019-2020 অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট এবং 2020-2021 অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপনের অনুমতি প্রার্থনার আহ্বান জানাচ্ছি। মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ। মাননীয় স্পিকার, আমি আ.হ.ম মোস্তফা কামাল, অর্থমন্ত্রী 2019-2020 অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট এবং 2020-2021 অর্থ বছরের বাজেট এই মহান সংসদে উপস্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করছি। মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী, অনুমতি দেয়া হলো। মাননীয় অর্থমন্ত্রী, আপনি এখন বাজেট উপস্থাপন করবেন। আপনি চাইলে বসে বলতে পারবেন। থ্যাংক ইউ মাননীয় স্পিকার। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মাননীয় স্পিকার, আপনার সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে আমি আ.হ.ম মোস্তফা কামাল, অর্থমন্ত্রী 2019-20 অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট এবং 2020-21 অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট এই মহান সংসদে উপস্থাপন করছি। মাননীয় স্পিকার, আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে তাকেই প্রগাঢ় ভক্তি ও বাধিত অন্তঃকরণে স্মরণ করছি, যিনি হলেন সোনার বাংলার স্বপ্নচারী, বাঙালির বরপুত্র, মৃত্যুঞ্জয়ী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমি স্মরণ করছি 1975 সালের 15 আগস্টে কালোরাত্রিতে শহীদ বঙ্গমাতা সহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্য এবং অন্যান্য শহীদদেরকে। আমি আরও স্মরণ করছি জেলখানায় শহীদ জাতীয় 4 নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ 30 লাখ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সম্ভ্রম হারানো 2 লাখ মা বোনকে। আমাদের স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের জন্য যারা জীবন দিয়েছেন, যাদের চরম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক, সেই সকল অকুতোভয় বীর সন্তানদের গভীর ভালোবাসায় শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমি মহান আল্লাহ পাকের কাছে তাদের সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। একই সাথে বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-19 প্রাণ হারানো সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সমবেদনা জ্ঞাপন করছি তাদের পরিবারের প্রতি। আর যারা এখনো আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন, তাদের আশু সুস্থতা কামনা করছি। মাননীয় স্পিকার, 2020-21 অর্থবর্ষের বাজেট বক্তৃতাটি সূচনা পর্ব থেকে শেষ পর্ব পর্যন্ত মোট 10টি পর্বের সমারোহে রচিত। মাননীয় স্পিকার, আমি এতক্ষণ সূচনা পর্বটি পাঠ করেছি। আপনার সদয় অনুমতিক্রমে আমি চতুর্থ এবং পঞ্চম পর্ব, এই 2টি পর্ব ব্যক্তিগতভাবে উপস্থাপন করব। বাকি পর্বসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হবে। তবে শেষ পর্বটির 2টি অংশ আছে। প্রথম অংশটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে, আর দ্বিতীয় অংশটি আমি নিজে উপস্থাপন করব। মাননীয় স্পিকার, সার্বিক বিবেচনায় এই বছর আমরা 2020-21 অর্থ বছরের বাজেট বক্তৃতা মাননীয় স্পিকার, সার্বিক বিবেচনায় এই বছর আমরা 2020-2021 অর্থ বছরের বাজেট বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করছি। তবে পূর্ণাঙ্গ বাজেট বক্তৃতাটি বিস্তারিত তথ্যাদি সহ টেবিলে উপস্থাপিত হয়েছে। এটিকে পঠিত বলে গণ্য করার জন্য মাননীয় স্পিকার, আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। জি, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, আপনি পেশ করুন, পরবর্তীতে পঠিত বলে গণ্য করা হবে। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার। মাননীয় স্পিকার, এই পর্যায়ে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এই 2টি পর্ব ডিজিটাল পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হবে।
ধন্যবাদ আপনাকে। জাতীয় বাজেট 2020-2021 প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপট। মহান জাতীয় সংসদে আজকের উপস্থাপিত এ বাজেট গতানুগতিক ধারার কোনো বাজেট নয়। এটি বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অর্থনৈতিক উত্তরণের বাজেট। বিশ্ব মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে জাতীয় বাজেট নির্মাণে যে ধরনের অপরিহার্য সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক তথ্যপাত্র প্রয়োজন হয় তা এবছর পরিপূর্ণভাবে নেই। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অননুমেয় হওয়ায় আয় বা ব্যয়ের খাত নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা যেমন সম্ভব হয়নি, তেমনি অনুমান ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণও দুরূহ হয়ে পড়েছে। এই বাজেটটিকে উপস্থাপন করা হচ্ছে সরকারের অতীতের অর্জন, অর্থনীতি নিয়ে IMF সহ বিশ্বের বিভিন্ন অর্থনৈতিক থিঙ্ক ট্যাঙ্কের পর্যালোচনা এবং উদ্ভূত বর্তমান পরিস্থিতির সমন্বয়ে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল IMF এর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক এপ্রিল 2020 অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরে বাংলাদেশ জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চীন ও ভারত সহ অধিকাংশ দেশের উপরে অবস্থান করবে এবং আগামী অর্থ বছরের জিডিপিতে 9.5% প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে উক্ত অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হবে। আর এরই মাধ্যমে ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ ফিরে আসবে পূর্বের ধারাবাহিক গ্রোথ ট্র্যাজেক্টরিতে। এবারের বাজেটটি কোনো আবেগ বা উচ্চাভিলাষ নয়, বরং বিদ্যমান বাস্তবতা, সময়ের দাবি ও নির্মোহ অর্থনৈতিক সূত্রসমূহের অনুসরণের চেষ্টার ফসল। চলতি অর্থ বছরই জাতির পিতার 100তম জন্মবার্ষিকী। জাতির জন্য বিশেষ এ বছরটিতে অর্থনীতিতে দেশের সেরা প্রবৃদ্ধিটি জাতিকে উপহার দিতে আত্মপ্রত্যয়ী ছিল সরকার। এক্ষেত্রে ঈপ্সিত লক্ষ্যমাত্রাটি ছিল 8.2% থেকে 8.3%। অর্থ বছরের প্রথম 8 মাস পর্যন্ত দেশ যখনও করোনায় আক্রান্ত হয়নি, ততদিন পর্যন্ত অর্থনীতিতে একটি শক্তিশালী অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল সরকার। পৃথিবীর প্রখ্যাত সকল অর্থনৈতিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ও গণমাধ্যম সমূহ বাংলাদেশের প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ADBর হিসেবে বছরের প্রথম 8 মাস আমাদের প্রবৃদ্ধি ছিল 7.8%। কিন্তু দুঃখের বিষয়, করোনার প্রভাব সারা বিশ্বের অর্থনীতির হিসেব নিকেশকে সম্পূর্ণ ওলটপালট করে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আংটাড এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা চলতি অর্থ বছরে বৈশ্বিক অর্থনীতি সংকোচনের পূর্বাভাস দিয়েছে। দ্য ইকোনমিস্ট 2 মে 2020 তারিখ 66টি উদীয়মান সবল অর্থনীতির দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে। তাতে আল্লাহর অশেষ রহমতে বাংলাদেশ 9ম শক্তিশালী স্থানে অবস্থান করছে। সরকার মনে করছে অর্জন বা কৃতিত্ব প্রকাশের সময় এটা নয়। সময় এখন প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের মোকাবেলা করে সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সকল মানুষকে সাথে নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, তিনি নিরলসভাবে এই দায়িত্বটি পালন করে যাচ্ছেন। কোভিড-19 মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত একগুচ্ছ প্রণোদনা প্যাকেজ। অদ্ভুত আধার এক এসেছে পৃথিবীতে আজ। থমকে গেছে চেনা চারপাশ। অসুখ, আতঙ্ক, ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর দুর্ভিক্ষের ভয়াল হাতছানি। বিপর্যস্ত মানুষ, প্রতিটি রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের অর্থনীতি। অদৃশ্য এক জীবাণু শক্তির কাছে পরাভূত ধনী দরিদ্র, উন্নত অনুন্নত, ছোট বড় সব দেশ। মুহুর্মুহু মৃত্যু আর আক্রান্তের সংবাদে আজ শোকাচ্ছন্ন পৃথিবী। 10 জুন 2020 পর্যন্ত সারা বিশ্বে আক্রান্ত হয়েছেন 72,77,000 এবং প্রাণ হারিয়েছেন 4,12,000 জন। বাংলাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা 74,865 জন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন 1,012 জন। করোনার প্রভাবে গোটা বিশ্ব আজ অর্থনৈতিক গভীর মন্দার সম্মুখীন। করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবেলায় লকডাউন, গণছুটিতে মানুষ ঘরবন্দি, জরুরি সেবা কার্যক্রম ছাড়া সবকিছু বন্ধ। দেশের সিংহভাগ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ছোটখাটো সকল কারখানা বন্ধ। সকল গণপরিবহন চলাচল স্থগিত।
আমাদের দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি হচ্ছে আমাদের দেশের মানুষ, যাদের বিন্দু বিন্দু ঘামের বিনিময়ে, চেষ্টায়, ত্যাগ, তিতিক্ষায় আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল থাকে। সেই কৃষক, শ্রমিক, মজুর, কামার, কুমার, জেলে, বেদে, মুচি, হাজাম, ঋষি, ধোপা, তাঁতি, কাঁসারু, শাঁখারি, স্বর্ণকার, মাঝি, ঘরামি, কাহার, করাতি, পাতিয়াল, স্বাস্থ্যকর্মী, সাংবাদিক, শিক্ষক, ড্রাইভার, ব্যাংকার, অটোরিকশা, ভ্যান চালক, রিক্সাওয়ালা সহ সকল ছোট বড় ব্যবসায়ী, সকল শ্রেণী ও নৃগোষ্ঠীর মানুষ, তাদের কারো মনে যখন শান্তি নেই মহামারীর কারণে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেশের মানুষ ও অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করতে বরাবরের মতো সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। Thank you everyone for watching the video. Now, the power function of the judicial affairs. The parliament has the power to discharge or impeach the president on a charge of violation of the constitution or of grave misconduct or on the ground of physical or mental incapacity. The parliament also may impeach the speaker, deputy speaker, and ombudsman in exercise of this power. The parliament virtually reserves right to discharge such actions relating to different national important judicial affairs. Now, the power to electoral affairs. The parliament is vested with the electoral power for different elections, including the parliamentary election, election to appoint the president, the prime minister, the speaker, the deputy speaker, the ombudsman, etc. The parliament also has the power to elect different committees for the parliament. Here, ombudsman means justice of peace or justice of the peace. That means an official appointed to investigate individuals' complaints against a company or organization, especially a public authority. Another term for the parliamentary, that is parliamentary commissioner for administration, commissioner for the administration. Now, the power to protection of an amendment in the constitution. The parliament plays an important role as depository of the constitution. Any proposal or revision will be presented before the parliament, and that proposal may be accepted or rejected by the parliament. Now, miscellaneous power of the legislature. The parliament has the right to legislate for establishing subordinate courts other than the Supreme Court. The parliament has the power to declare war or sign any treaty. It also legislates for rules and regulations relating to local government. Now, the procedure to control of the administrative department by the parliament. Number 1, the parliament controls the all administrative department under the judicial department. Number 2, the prime minister and his or her cabinet are held accountable to the parliament for all sorts of administrative action. 3, the government remains accountable to the parliament. 4th, the parliament may praise the government for its good actions and also criticize any action of the government. The parliament establishes its control in exercise of the power of proposing postponement of parliament, censuring motion, questioning to the prime minister or other ministers, or non-confidence motion. Now, 6 number, any minister, even the prime minister, may be bound to vacate his or her office if he or she ceases to retain confidence of the parliament in him or her.
The resignation of the Prime Minister automatically terminates the appointments of the other ministers also. In such situation, most of the cases, the Parliament dissolves and a general election will be held within 19 days. Now, I will explain about the non-confidence motion. In Bengali, it is called Anastha Prostab. That means, and censuring motion, that means বিরুদ্ধ সমালোচনা করা. Okay, so a motion of censure can be introduced by any member of the parliament or senator and passed by a simple majority for censure to be deemed to have been delivered. Now, what is motion of no confidence? So, a motion of no confidence or a vote of no confidence or no confidence motion is a statement or vote about whether a person in a position of responsibility is no longer deemed fit to hold that position. It is called non-confidence motion. Okay. Now, what is a non-confidence vote? Non-confidence vote, that means it is a vote in which member of the parliaments from all parties decide whether they want the government to continue. It has the power to trigger a general election and could see a new prime minister appointed. Understand? So, while any member of the parliament can propose a non-confidence motion, there is no guarantee that their request will be granted. So, everyone, up to this today, stay at your home safely. Goodbye.